عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو عزيز حكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Amen. Shukran, Imam Jallo. Bishop, you have the floor, please. Thank you, Chairman. Lord God of all creation, you who create all humankind in your image, in your likeness and in your goodness, and you who have ordered all things into being, we continue to look upon you for your graciousness over this nation and over the people of this land, both within and without. We continue to bring before you those who will be testifying today, and we ask that the Holy Spirit will be with them, guide and direct them, so that they will speak the truth, and that, Lord, that each and every one of us will be able to exercise the patience that is necessary so that the due process of the law will take its course. We ask that you guide this proceeding today. This we ask through Christ our Lord. Amen. Amen. Thank you very much, Bishop. Council, are we ready now? Thank you. Good morning once again, Mr. Chairman. We are ready to proceed. May I ask the usher to bring in the witness, please? Thank you. Thank you. I, Yunusa Ceesay. I, Yunusa Ceesay. Do swear that. Do swear that. I'll speak the truth. I will speak the truth. The whole truth. The whole truth. And nothing but the truth. And nothing but the truth. So help me God. So help me God. You may be seated, Mr. Ceesay. Thank you very much. Mr. Ceesay, welcome to the TRRC. My name is Ceesay and I am going to lead you in your evidence before the commission. Do you understand? I do. Mr. Ceesay, I know that you have very good education. You have studied in the United Kingdom and have quite a number of certificates in computer science. That's right. We understand you're very proficient in the English language. But for the purposes or for the benefit of our audience, I would encourage you to speak in the Wolof language so that also members of your sect would understand your testimony and hear how you firsthand how you represent their position. That's right. Is it all right with you to speak in Wolof? That's perfectly fine, but in some instances, I would prefer going English. That is also understandable. So when we get to those points, you may speak in English. Just let us know, because there would be, the interpreters would have to follow what you're saying and make arrangements
accordingly. Okay. So in those instances, please do let us know when you intend to speak in English. There are a few things I would wish to discuss with you. The first, of course, is your biography. Okay. We would need to know who you are as a person, your background, where you went to school, and things like that. Yeah. We would also want to know your connection to Kir Mohammed Ali. Okay. I believe it is in Salem, isn't it? It is Upper Salem, yeah. Yes. We would also want to know, briefly, the history of Kir Mohammed Ali and how this sect, this religious sect you belong to, came about, who started it, Yep. and how it had continued up to today. Okay. We would also want to know your ways of worship, some of the differences with other sects in Islam. Okay. We would want to know about Sheikh Ndigal, who we understand was in fact the main head of your sect, who's now been replaced after his passing by his son Muhammad. We would want to know about him. Okay. We would want to know about the tussle or the competition for authority between the various families who are descendants of the main sheikh who established or who strengthened your sect in your village. Yeah. We would want also to talk about the problems that surrounded the renovation of the mosque in your village in Kir Mohammed Ali, Yep. and the problems that arose out of that. We would want to talk about the allegations of forced allegiance to a new sheikh who was imposed ostensibly by Gambian authorities from Senegal. Okay. Or the new sheikh from Senegal who was imposed on you by the Gambian authorities. And how that has led into forced exile by members of the sect, over 500 people, into Senegal. And your efforts after the fall of the Jammeh regime to come back to Gambia to regain possession of your lands, your properties, and to freely exercise your religion in Gambia. The judgment you've obtained from the High Court and the steps you are taking to have that judgment enforced by Gambian authorities, and the problems you are encountering in doing that. Are you ready to proceed? I am. Thank you very much. Kindly tell us your full names, please. I just wanted to ask, am I being translated, if I speak in Wolof, am I being translated into English or? Yes, you would have, if you choose to speak in Wolof, you should wait for the interpretation from English to Wolof, and then you would respond in Wolof, and we would wait for that interpretation from Wolof to English. It is important that we hear most of these testimonies in the local languages, so that the people would know what is going on. But in this particular case, for members of your sect to also understand what you are representing here on their behalf. Thank you. So what are your full names, please? Nakanga tuda. My tuda Yunusa O.S. Ceesay. My name is Yunusa O.S. Ceesay. Where were you born? Fan nga judo? maa ngi juddoo si dëkk bu ñuy wax Njaaw nekk Upper Salem district si northern part of Central River region. I was born in a village called Njao in the northern part of the NBR.
Mr. Ceesay, I would encourage you to allow 3 seconds between speeches, that is, between the interpretation and the time you start to respond to the question. That way the speeches would not overlap and we get to hear exactly what is being said. You understand? I do. Thank you. You said you were born in Jau village. That is in Upper Salum, right? Ngane yangi judo ci dëkk bu ñoo wax Njaaw ci tundi Upper Salum. Wow. Yes. What is your date of birth? Ban bés nga juddu? Man maa ngi juddu 11 July 1975. I was born on the 11th of July in 1975. Can you tell us your educational background? Di ñu mëna wax sa njanga fan la tollu? Ak jaar-jaar yi. Wow. Dafa mel ni maa ngi jeexal primary school si atum 1988. I completed my primary schooling in 1988. Wow, si laa fa jógee dem high school si fu ñoo wax Tahir Ahmadiyya Muslim High School ba 1993 pour O levels. From there, I went to the Tahir Ahmadiyya High School for my, and that's where I stayed for my O levels till 1993. Where is Tahir Ahmadiyya Muslim High School? Where is it located? Tahir Ahmadiyya High School bobu fan la nekka? Mu ngi nekk si dëkk bu ñoo wax Mansa Konko si Lower River Region. The school is located in Mansa Konko, where they call the Lower River Region. And what did you do after you completed Tahir High School, Tahir Ahmadiyya Muslim High? Bi nga jeexalee Tahir Ahmadiyya Muslim High School, lan nga def? Commencé naa woon di def business si hardware materials from 1993 after O levels to 1995. I started to do business in hardware materials from 1993 to 1995. Wow, then sila fa jógee from 1995 to 97 maa ngi doon def a diploma in management information system. From that year 1995 to 1997, I was doing a course on higher diploma in information management systems. Information management systems, yes. Proceed, please. It was a diploma la woon. Oh, okay, it was a diploma. Then from 1997 to 1999, maa ngi doon liggéeyal Continent Bank, Gambia Limited. From 1997 to 1999, I was working for the Continent Bank in the Gambia here. Bi ma jógee foofu si laa tukki 1999 dem Angleterre. From that, that's the time I traveled to the United Kingdom in 1999. UK bi ma demee itam si laa commencé study di def advanced diploma on management information system under the Association of Computer Professionals. So when I reached there, I started to study management information, my higher diploma for computer professionals. Bi ma jógee foofu tam. Which institution? The advanced diploma was on St. Patrick's International College in London. St. Patrick's International College in London. And which period was that? Ban jamono la woon loolu? That was from 2000 to 2002. That was from 2000 to 2002. Proceed, please. Bi ma jógee foofu si laa def networking. From there, I did networking. Si fu ñoo wax Kent College. Loolu tam was in Kent, England. At a place called Kent College, that's also in the United Kingdom. What do you mean by networking? In which discipline are you referring to? It was network management. It was network management. Would that be a branch in computer science? Loolu bon dafa melni benn banxaas la ci njàngum computer science. Waaw loolu la waaw. Yes. Proceed, please. Agali. Bi ma fa jógee si la commencé di liggéey 2003 ba 2008 si company bu ñoo wax Cook Trading.
Sittingbourne in England. Then from there, I started to work for a company called Cook Trading. Cook Trading in the United Kingdom there from 2000 to 2003. 2003 to 2008. 2003 to 2008, sorry. And what did you do after that? After that, I came back home in 2008. After that, I came back home in 2008. When I came back, I commenced to work MJ Financial Service and Bureau de Science Limited. When I came back, I started to work for MJ Bureau de Science and Financial Services. Fofu neka na fa be 2014. I was there till 2014. From 2014, sila ubi suma business bopa nyuko wax Ndigal Finance. From there, in 2014, I started my own bureau, exchange of bureau, in 2014 called Ndigal Financial Services. Up to the present day. Could you kindly tell us your connection with the village called Kër Momad Ali? Ding ñu mëna wax ban jokkalante nga am ak dëkk bu ñoo wax Kër Momad Ali. Waaw dëkk bi di Kër Momad Ali dafa nekk dëkk boo xam ne man suma yaay foofu la cosaanoo. Well, Kër Momad Ali is a village where my mother came from. Foofu na dafa mel ni 2 kilometers la rek digganteem ak fu ma juddoo si boppam muy Njaaw. Well, that's just only 2 kilometers between Kër Momad Ali and Njaaw village where I was born. Dama daan ànd ak suma yaay di dem Kër Momad Ali di seeti suma ñoom maam ak suma ay nijaay. I used to go with my mom to go to Kër Momad Ali to go and look at my uncles and other relatives living there. Ba pare borom dëkk bi jamono boobu moo doon suma maam ñu ko doon wax Modou Bamba Seck. And at that time, the head of the village was my grandfather called Modou Bamba Seck. Waaw si biir dama ko ñëw boobu noonu nag lu ma daan ànd ak suma yaay ñu dem ba jamono boo xam ne nii man tamit nekk naa mag ma commencé man it xam connection bu ma am ak ñoom muy suma family relations may dem di ñëw man tam on my own. So going there and coming with my mom made me to come to understand that, well, I am related with these people, and that relationship, as I grew up, I came to understand it, and later on I continued going there and coming, going and coming, until I came to understand the main relationship between me and those people. Waaw surtout dir bu ma nekkee high school jamono bu nekk su ma amee holiday nii wala weekend dama daan faral di ñëw foofu laa daan gën a spend time. Especially when I was going to high school, I used to go there for my holidays. In fact, I spent most of my holidays in that village. Yàlla def nag si biir lool. Well, Allah decided that in that. Waaw mu mel ni relationship bi léegi dem na ba nga xam ne suma yaay nu ma introducé woon ak suma mbokk yi loolu dem na ba nga xam ne nekk na si suma système bi so connexion bi suma munee taxawagum foofu su fekkee leer na loolu moo ko aussi. Well, the connection, as how my mother introduced me to the relatives in that village, it grew up, and when I grew up, I came to understand the nature of that relationship, and that's how I stand up to date. During your visits to Kër Momad Ali, did you by any chance meet a marabout in the village? Jamono jooju ngay dem Kër Momad Ali ndax musoon nga fa dajee nag ak sëriñ boo xam ne moo nekk foofu ca dëkk ba. Waaw dajee naa fa ak sëriñ Ndigal moom ay yoon. Yes, I was able to meet Serigne Ndigal in that village many times. You mean in Kër Momad Ali, right? In Kër Momad Ali. Parce que suma yaay dafa ma fa daan yóbbu léegi-léeg suma daan exam jamono bu nekk dama fa daan dem. Yes, my mom used to take me there, and usually sometimes when we are about to sit to exams, I used to go there so that the Marabu will pray for me to have success in my exams. This Marabu, you call him Ndigal. What is his official or formal name? Sëriñ bi nga ooyee Ndigal moom lan mooy turam diga. Mom ñu koy wax Muhammadu Habibullahi Seka.
His full name is Muhammadu Habibullah Seka. The nickname Ndigal, what does that mean? ñu di ko ooyee nag turi ndigal loolu ndigal moom lu mu tekki. ndigal moom su ma ko mënee leeral mooy comme autorité rek autorité daal mooy ndigal ndax moom comme ndigal bi fu mu jógee dëgg-dëgg mooy moom comme su fekkee ne dafa am révélation wala su amut révélation lu mu war a def du ko def te révélation boobu moom dafa gëm ne suñ borom moo ko koy jox. waaye lu ma waaw sorry. Well, ndigal is some sort of an authority, and that means the marabu, if he sees something spiritually, that what he tells people as ndigal. But sometimes if he doesn't see anything, well, still, as a marabu, he will wait until anything he sees, he will reveal to people. That's what they call ndigal. It's a sort of an authority. He would have to wait for a revelation. Have to wait for a revelation. Mr. Ceesay, in essence, ndigal means instruction, directly translated from Wolof to English. waaw dafa mel ni ndigal loolu la tekki rek mooy ne da ngay joxal ndigal nit pour mu def. loolu waaw loolu la sax waaye comme ma leeral la rek. Yes, that's what it is, just to clarify. And you called your marabu ndigal because he used to deal with his followers by way of instruction. He would be giving instructions to them based on claimed divine revelation, correct? léegi dafa mel ni yéen seen sëriñ boobu yéen a ngi koy ooyee ndigal ndaxte daf daan joxe ndigal ci ñi nga xam ne ñoo daan toppa ci gannaawam jamono joo xamee ne rek it na am na dara loo xam ne feeñu na ko. waaw ku am soxla si moom dem si moom soo ko waxee soxla bi loolu sa yow yaa ko wax sa soxla nga bëgg a léegi mu def si dara dama laa jox exemple comme léegi. Can we do it in small tranches so that it could be translated, interpreted correctly? That means if people go to him, people who are in need of his services spiritually, when they go to him, that's what he does for them. Whatever is revealed to him, that's what he's going to tell them. waaw si misaal léegi comme ñi nga xam ne dañ doon comme fraude di jógee Sénégal di fi jëndee di jógee Gambie di fi jëndee bagage di dem Sénégal. Just like people who used to buy merchandise from the Gambia here and take it to Senegal, the traders who do that kind of business. No, who used to smuggle goods. Oh, smuggle goods, sorry. Who used to smuggle goods in between the these two countries. waaw ñooñu suñ ñëwaan si moom pour mu defal leen ñaan. Those type of people, if they come to him for prayers, daf leen wax ne ñu déglu suñ borom. He will tell them to wait for our Creator. ñooñu óolu nañ ko ñoom dañoo toog xaar ba ndigal wax leen ne time bi su jotee mun ngeen dem. They believed in him so much so that when they go to him, he will tell them, okay, you have to wait until I have a revelation about about your trip. Then you can wait until after that revelation, then I'll talk to you. And they used to wait. waaw suñ ko xaaree nag dem si heure bu mu leen wax si time bu mu leen wax suñ demee ni ñu ko bëggee noonu lañ koy amee. And usually, after he tells them that this so and so is revealed to me, when they leave his place and go, usually, they will always see things as he told them. Things will happen according to what he told them. In a sense, what you're telling us is that he developed a reputation of basing his activities on claimed divine revelation, which he called Ndigal. And as a result of that, people called him Ndigal. bon daal ci misaal dafa mel ni moom jëfam yépp ni mu ko defee mooy daf dee xaar ba dara feeñu ko maanaam mu am ndigal li pour jox nit ki ndigal pour mu def li nga xam ne moom la war a def moo tax ñu ko ooyee ndigal. loolu mooy dëgg waaw. Yes, that's the whole truth. And in terms of his practice of the religion, there were things he used to do for or after every Eid. Could you tell us about that?
ci anam yi nga xam ne nag noonu la daan doxalee wàlli diinaam dafa am ay yëf yoo xam ne daf ko daan def jamonoy iid bu nekk ndax di ñu mën a wax dara ci loolu. waaw loolu comme nu mu daan demee rek mooy comme suñ jullee Tabaski ba pare wala ñu julli Korité ba pare. Well, how it went on was after performing the Eid prayers, like the Korité prayers or the Eid or the Tabaski prayers. waaw suñ demee ba ñetti fan bis bu leer bu si topp. After 3 days after the Eid. daf dee faral di def lu ñu wax siyaare. He usually performs what's known as siyaare. siyaare boobu nag siyaare la rek daf dee léegi ñi nga xam ne ñoo ko gëm ñoom dañ dee xam bis boobu ne bis bu leer ñetti fan buñ si tegee bis bu leer bu si topp gannaaw julli. Well, that siyaare is just as we all know what is siyaare, that he does it 3 days after the Eid, and his followers will converge at his place to perform that siyaare. waaw loolu nag lim si daan def rek mooy génn di waxtaan ak mbooloo mi di leen waare xibaar yi nga xam ne moo jógee suñ borom. war a jëm si xeet wi anami leeral yooyu rek mooy li nga xam ne moo daan waral siyaare boobu daal. And in that siyaare, what happens is that he will come and preach to them and tell them revelations that were shown to him by Allah. That's the way that siyaare goes on. Tell us a bit about his teachings of the religion. wax ñu tuuti ci ni nga xam ne noonu la daan jàngalee diina bi. waaw moom li nga xam ne moo nekk fundamental issue bi si diina ji nu mu ko jàngalee mooy. The fundamental issue in his way of teaching Islam. Islam dafa am sarihatul mutahara am haqiqatul munawara. Well, you have to translate those Arabic words, please. Islam has this. You said 2 things. What are they in Islam? waaw léegi nag moom sarihatul mutahara bi mooy comme ñu bari ni ko xamee rek mooy julli or génne asaka nattu muram koor ak yu demee noonu juróomi ponk yi daal. That means the 5 daily prayers, the fasting, and giving out the alms, and other the 5 pillars of Islam. And the 5 pillars of Islam are the Sarihatul Mutahara. Yep. Good. And the other one? The other one is Haqiqatul Munawara. Haqiqatul Munawara, what does it mean? So tell us what Haqiqatul Munawara, what does that mean? lan la Haqiqatul Munawara tekki. waaw loolu su ma la ko nar a tekkil mooy comme dëgg ji rek yoon wi nga xam ne mooy dëgg bi jëm si yàlla. Well, the easiest translation of that is the truthful way, the truthful path to Allah. The true path to God or the true path to Allah. Yes, the truth. loolu nag li nga xam ne mooy renam bi mooy maanaam dëggal kenn ak yàlla. And that simply means that there is only one God, and we should all believe that there's only one God. The strengthening of the oneness of God. Okay. That's what you meant, right? Very right, yep. Good. And in a sense, tell us the differences between the two. The 5 pillars of Islam, that is Sarihatul Mutahara, and Haqiqatul Munawara, which is the true path to God. What, in your view, what are the differences? léegi ñaari yoon yooyu nga xam ne mooy yoon yi jëm ci yàlla mooy ñaari yoon yi nga wax noonu mun nga ñoo wax ñaari yoon yooyu lan mooy uute bi ci nekk. waaw sariya moom leeral naa fi ne mooy juróomi ponk yi rek nga xam ne daanaka kuy jullit fii xam nga ko. Well, the Sharia is, just as I clarified here, is the 5 pillars of Islam. waaw xaqiqa nag dafa nekk loo xam ne nii xëybu. Haqiqa is something. dañoo wax xëybu maanaam lu nëbbu la. lu nëbbu la. lu nëbbu la maanaam loo xam ne la si biir la yëg la daal. Yeah, something that is hidden. waaw ndax. spiritual. Spiritual, yes. waaw waaye loolu lim doon spiritual nit ki dafa am pour jaamu yàlla ba yëg ne moom am na yaqiin. Well, that means somebody has to perform his or her religious duties accordingly.
He says a person has to worship up to a particular level of spirituality. Proceed, please. Wow, so demee ba àgg foofu moom mooy am yëg-yëg boobu. When the person reaches that level, until you are aware of it yourself, until you reach that level of spirituality, yëg-yëg boobu. Waaw su boobaa nag baatu laa ilaha illallah boobu nga xam ne mooy doxal xaqiqatul munawara mooy ren bi. And the word la ilaha illallah is the root of the way. Of the type of worship. Waaw kuy dox si xaqiqa moom dafa mel ni moom loolu rek baatu laa ilaha illallah boobu la xoolut Samba xoolut Demba. Means that the person doing that is only focusing on that word la ilaha illallah. In a sense, Mr. Ceesay, you're telling us that haqiqa or haqiqatul munawara is based on sikar. Léegi dafa mel ni bon Mr. Ceesay li ñu bëgg a wax mooy haqiqatul munawara dañ ko wéer ci mbiri sikar. Waaw mun nañ koo waxee noonu parce que léegi wala zikrullahi akbar xam nga sikar wax nañ ne moo gën a kawe si anami jaamu yàlla. Loolu borom bi wax na ko. Yes, we can have it that way because they said sikar is a very powerful way of worshiping Allah. It's the highest. It's the highest way of worshiping Allah. Waaw loolu nag tënkuwut si ñu gis la ngay def nu ngay defee ñu ne kii mu ngay jaamu yàlla. Lan? Maanaam tënkuwut si. It's not based on. It's not waaw teguñ ko si ne nit ñi dañ lay xool xam ne yow yaa ngay jaamu yàlla. It's not based on people seeing you saying that you are worshiping Allah. Waaw waaye loolu yow la ak sa diggante ak sa borom ndax sikar boobu lu mooy def si yow. That is between yourself and your creator because that sikar what it does to you. Waaw mooy léegi maanaam sa xol bi moom laa jël laabal ko jegeloo la yàlla ba pare benn ñaawteef boo xam ne yow di nga si dox loolu kenn du ko gis nga def ko. And that is something that will take you nearer to Allah, and there will be nothing that you will keep in your heart which deviates from the Islamic path. It's something that would cleanse your heart and makes you closer to God. Proceed. Waaw loolu nag mooy li nga xam ne julli su normalé nit ki suy julli mu normal. Yeah, that means when somebody is performing prayers which is normal. Su boobaa moom xolam bi dafa war a laab set. And in that sense, the person has to have a very clean heart. Doo ko gis mu dugg si wax loo doxu dëgg. That person will not go into anything that carries lies or falsehood. Du tuumal nit wala yàq dara nit si loo xam ne tegut ko fu wér. He will not accuse people or give bad names to people which are not true. Parce que baatu laa ilaha illallah bi nga xam ne moom rek la ak yàlla ñoo am connexion boobu. Because the word la ilaha illallah is the connecting issue between him and his creator Allah. Loolu moo tax léegi doomu aadama du ko jaral léegi mu am merum yàlla. This is why it is worth for him that he doesn't want Allah to be angry with him. waaye léegi dafa mel ni ñun nag anam boobu noonu moom lañ jël di ko defee si siikaar bi ak dundin bi ñoo dundi mu nekk loo xam ne du loo mun a toog ak nit mu gis ko si yow. Well, that's what now we have decided to take up and put it in the siikaar, and it's something that people has to see in you. In a sense, Mr. Ceesay, if I understand you, in your version of religion, you do not perform the 5 daily prayers in accordance with Sarihatul Mutawara. That is, you don't observe the 5 pillars of Islam. kon yow dafa mel ni ma déggee sa wax mooy yéen ci anam yi ngeen xam ne ci ngeen dee jaar pour jaamu doo leen dee jëfee juróomi ponki islam yi nga xam ne moom nga wax ne ci Sarihatul Mutahara. am na yuñ see jëfee waaye julli bi moom jëfee wuñ ko comme ni ko Sarihatul Mutahara di jëfee. There are some which we used to perform, but not all of them as what the Sarihatul Mutahara explained. Your sect, you do not observe 5 daily prayers
as mandated by Islam, you replace that by zikr or with zikr. Yen sen tariha bi dafa melni juromi ponki islam yi ni nga xamne non la ko diina islam santane do len ko de jeffe nonu da ngeen ko outali ak leneen li ñoo wax sikar. Wa juromi ponk yu sariha teral ngay wax islam dafa am sariha am haqiqa. Yes, the 5 pillars they have the sariha and the haqiqa. Sariha mo teral juromi ponk yoy ñun doxuñ ci. It is the Sharia that established the 5 pillars. We don't go by that. We don't observe that. We don't observe that. And what do you observe? We observe haqiqatul munawara, just like I briefly said. It's explanation bi mun na gëna leer waaye dina jël time fu mu joggé ba fu moy aksi ni waaye dama ko sort of tënk non rek ne baatu la ilaha illallah boobu nga xam ne ñun ñoo jaamoo doo ñu gis nga ne kii mu ngi jàpp di julli nit ñi xool ko xam ne mu ngi jaamu yàlla. It is ñun okay. The haqiqatul munawara is what we follow, and that is we perform it in the way of sikar, not like people see you performing ablution and carrying out other norms of prayers and so on. Let me ask it this way. There is this general belief amongst Muslims that you have to perform or observe the 5 pillars of Islam, which includes prayers, 5 daily prayers. And in fact, the name Muslim, as translated in Wolof, is Jullit. And Jullit in Wolof means a person who performs the prayers, as known in Islam, jullikat. Legi li nga xamne mom lañ gom ci wàlli diina islam muy muslim jullit dafa war di def juróomi ponki islam yi nga xamne mom lañ santaane loolu sax moo waral tur bi nga xamne ñu ngi wax ne nit ki jullit ndaxte julli dafa war a bokk ci li nga xamne mooy sa ngom ci wàlli diina bi pom maanaam suñ waxee ooyee nit ki jullit la ca ëppa julli gaa tax nga doon jullikat moo tax ñuy la ooyee jullit waaw loolu maanaam comme nit ñi ñoo ko gëm di ko nit ñi ñoo ko déggee noonu rek téye ko noonu. Well, that's something people just had it like that and they decided to take it as that. They take it like that. But your own version of Islam is that you people perform the zikr instead of the 5 daily prayers. Yéen daal ci seen wàlli ngëm ci islam mooy ne sikar bi moom ngeen dee jël def ko place juróomi waxtu julli yi. waaw sikar boobu noonu julli la christian itam li ñoo def julli la. Yes, that julli dafa bari façon tur bi la rek. That sikar is part of the prayers. Is the prayers that we do, just as Christians also. waaw julli moom anami jaamu la rek léegi loolu moom pour nga ne léegi nit ki di allah ko bari nii rek mooy julli doxul loolu. Well, prayers doesn't end in just performing the prayers as per se, just saying Allah Akbar. waaw lu ma la mën a wax foofu rek comme yonentu yàlla Ibrahima jamono bu mu fi nekkee moom. What I can say, Prophet Ibrahim, when he was alive, dafa am nu mu daan jullee. there was a way he used to pray. waaye bi yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëwee moom itam léegi dafa ñëw ak beneen façon julli. When the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam came, he came with another way of prayers. loolu yëpp julli la tuddoon. They are all called prayers. waaw loolu nag mooy lu ci xew. That's what happened. Just to get it clear, the 5 daily prayers that is normally observed by Muslims in Gambia, is different from what your sect does, which is just zikr and no ceremony as such of sujood and ruku and all that. Léegi dafa mel ni li nga xam ne moom la julliti dee def li nga xam fii ci biir réewi Gambia juróomi waxtu julli yi yéen moom da ngeen ko jël def ko ay sikar utee daal ni nga xam ne noonu lañ defee julli di kabar di sujoot di ruko ak yooyu. loolu moo am. Yes, that's what it is.
You agree with that? That I do. the ritual, perhaps it's a much better word than ceremony. Thank you, Sagar, for that. The ritual that Muslims go through of, up, down, and all the things involved in it is different from what you do, which is you just pray within yourself using the names of God. Wa ndax nangu nga ci loolu nag ne li nga xam ne moo di façon jaamu bi julliti dee def di kabar sujjóot ruko yéen ngeen jël ko nag def ko palaasam li nga xam ne moo di sikkar yéen moom ngeen jël def ko palaasi julli boobu. waaw loolu am na lu nekk si biir waaye am na loo xam ne tam si kaw lañ koy def mooy dinañ siikar tam di tudd tur yàlla di tàcc suñ loxo yi. Yes, that's true. But also we do the sikar one, and when doing it, we call Allah's names whilst clapping and calling Allah's names in the sikar. Let's now move on to talk about the history of this place. Kër Mohamed Ali. léegi nag ñu dem ci li nga xam ne moo di taarixi béréb bi muy Kër Mohamed Ali. How did that village come into being, as far as you know, up to the moment when the people had to leave that village? yow ci sa wàlli xam-xam naka lañ sancee dëkk boobu Kër Mohamed Ali ba ñëw ci jamono ji nga xam ne daal nit ñi fa nekkoon jógee nañ fa. waaw dëkk bi di Kër Mohamed Ali ku ñoo wax Mohamed Ali moo ko sanc Mohamed Ali Seck si atum 1777. This place was established by somebody called Muhammad Ali Seck in 1777. Mohamed Ali Seck. Mohamed Ali Seck, yes, in 1777. waaw bi mu ko sancee nag dëkk bi di jàllantu from generation to generation ba egsi si loxo ku ñoo wax Serigne Basiru Seck. Well, after the establishment of the village, we went on there generation after generation until it reached Serigne Basiru Seck. The village took its name after the original founder, Mohamed Ali Seck, correct? dafa mel ni dëkk bi ñu ngi ko tuddee ki nga xam ne moo ko njëkk a sanca muy Mohamed Ali Seck noonu la. loolu moo am waaw. Yes, that's what happened. And from 1777 onwards, ownership or leadership of the village was transferred from generation to generation of the Seckers, correct? mu mel ni dafa bañ ko sancee 1777 li nga xam ne nag moo di kilifteefi dëkk boobu noonu daf dee toxu ci doom yi dem ci sët yi dañuy toppalante ko noonu. ñëpp Santa Seck. ñëpp Santa Seck waaw. waaw noonu la demee. Proceed, please. Yes, that's what happened. waaw dëkk bi léegi bi mu ñëwee si loxo Serigne Basiru Seck mi. Now, when Serigne Basiru Seck took over the village, do you or can you tell us which year Sheikh Basiru Seck became the head of the village? di ñu mën a wax ban at la Cheikh Basiru Seck ñëw jiite dëkk boobu. suma juumu dina nekk 1966. 1966. If I can remember, it happened in 1966. Proceed, please. fekk Serigne Basiru Seck mi tam am na yeneen dëkk yoo xam ne moom moo leen sanc. And at that time, there were other villages which were established by Serigne Basiru Seck. By Sheikh Basiru By Seck. Sheikh Basiru Seck. Could you tell us which villages, if you know by any chance? su fekkee ne xam nga dëkk yooyu nga xam ne moom la sanca ndax di ñu mën a wax yan dëkk la. am na dëkk bu ñoo wax Touba Saloum si Sénégal. There is a village called Touba Saloum in Senegal. am na dëkk bu ñoo wax Taïba. And there is another village called Taiba. And where is Taiba? Bondali moo ko sanc de xanaa. Taiba fan la nekk. Taiba si Gambia bi la moom. Taiba is in the Gambia. Where about? Taiba si Upper Saloum la nekk. Taiba is in the Upper Saloum. Any other one? waaw am na Bondali tam Bondali. There is a village also called Bondali.
Where about? Bondali xawma fu mu fi nekkee moom. Bondali, I don't know its location. Xam naa ne si dëkk yu mu sanc la. But I know it is one of the villages he established. Proceed, please. waaw lim daan def nag mooy ñenn si doomam ñi daf leen dee jël assign leen affaires yi benn si dëkk yu mu sanc noonu. Well, what he used to do was to give assignments to his sons to take care of those villages that he established. waaw ñooñu ñoo ko waaw. We want to understand how that was done. Would it be to just assign someone with excuse me, with responsibility over a village, or would it be to install a person in a particular village with the responsibility to take care of the affairs of that village? léegi ñu bëgg xam rek loolu naka la ko doy defee ndax dafa jël kenn yóbbu ko teg ko ci benn dëkk pour moom mu jiite doxini dëkk boobu ndax dafa jël kenn ca dëkk ba jël ko mu doon koo xam ne mooy jiite lépp luy dox ca dëkk ba. waaw dafa jël kenn si doomam yi rek teg ko si dëkk boobu mu jiite maanaam lépp loo xam ne moo xaaju si doxali di dëkk boobu. Yes, he used to take one of his sons and put him in charge of whatever is going to happen or whatever is going to take place in the village. He will lead everything that goes on in that village. It was more of installation. A person is installed in the village instead of merely assigned with responsibilities over that village. dafa melni borom dal dañ ko jël yobbu ko samp ko ci dëkk bobu mu nekk fa lu outé nak jël ko xamné mu ngi ci biir dëkk ba santa ko liggéey dëkk ba. waaw noonu la demee léegi am. Yes, that's how it went. si biir loolu nag si la Serigne Bassirou Seck mii nii jël kii ñuy wax Mouhamadou Habibullah Seck mii ndigal. Yes, in the way how things went, this is how Sheikh Bassirou Seck decided to take up Serigne, the man called Ndigal, to perform things with him. That's how he installed his son, called Muhammad Bassirou Seka Ndigal, as head of the village. Is that it? That's right, yep. Proceed, please. waaw fekk moom bi moo yóbbu Ndigal foofu si dëkk boobu si Kër Mod Ali in 1982. When he was taking Ndigal to Kër Mod Ali in 1982. dafa fekk moom mu waxoon ne léegi Kër Mod Ali su fekkoon ne tool la. He said Kër Mod Ali, if it was a farm. moom kon boyal na tool bi boy na maanaam. Well, that means then the farm has reached maturity. lu ko waral mooy moom mënutoon a am ndam si jubale waa dëkk bi daal dafa bëri woon jafe-jafe jamono boobu. At that time, there were a lot of differences in the village. He was unable to bring them together. That was the reason. waaw mu andi fa nag Serigne Ndigal mi moom nag yàlla defal ko si ndam si li nga xam ne papa mënul ko woon a achieve si dëkk boobu. That's why he brought Serigne Ndigal into the village, who was able to achieve to unite the people, which his father was unable to do. So Ndigal was installed in Kër Mamad Ali by his father in 1982. melni Ndigal dal papaam daf ko yóbbu tabako fofu ci Kër Mod Ali ci atum 1982. Wow. Yes. At this stage, who was the head of Kër Mamad Ali? jamono bobu nak kan mo nekkoon njiiti Kër Mamad Ali? Kër Mod Ali. Kër Mod Ali. waaw jamono bobu Serigne Bassirou Seck dafa àndoon ak ku ñu wax Modou Bamba mooy suma maam ku ma mentionoon. Modou Bamba Seck. Sheikh Bassirou Seck was in accompanying my grandfather, who was Modou Bamba Seck. Who was the head of the village. Yes. Okay. Now let's get it. In what position was Ndigal installed? Was it as spiritual leader or was it as head of the village? Ndigal nak mom bañ ko tabba fofu nonu ci dëkk bobu ci yan anam la dafa nekk ko xamne dafa jité dëkk ba wala dañ ko fa tabba mu nekk ko xamne mo ci wali serigne la nekk fofu. waaw xam nga légui mom jité ci wali seen diiné ji.
xam nga moom léegi sëriñ yi soo xoolee ñoom seen doxalin ñu si ëpp suñ demee si barab. If you look at marabouts, how they do things, if they go to a place, ñoom su fekkee ne nekkuñ fa su ma waxee ne dafa jël sëriñ ndigal teg ko fa. if they are not present there personally, if I say he took Sering Ndigal and put him there, waaw kooku moo fa taxawee tànki papaam rek. it was just like he was there representing his father. su boobaa nag lu papaam doon def moom ak njaboot gu nekk foofu. And whatever his father does with the family living there, si loxoom la nekk moom nag mooy seet léegi kan la see jox ban cër. if it passes, everything passes into his hand. Now it is left to him to look what responsibility he will give to anybody. waaye Modou Bamba mi nga xam ne moom la fa fekkoon moom ndigal. But Modou Bamba, that he found there, the Ndigal found him there. donte moom la papaam defoon mu jiite mbiri dëkk bi. And it was his father who made him head of that village. ba tey maanaam alkalosib bi. And still the alkalosib, daf ko bàyyi si loxoom. he left it in his hands. loolu moo doon dox nag di jàllantu ba jamono bu ñu fay génnee. That was going on from generation to generation until the time they left. From what you have said, it appears to me that Muhammadu Habibu Seka, Sheikh Basiru Seka, had installed his sons in Tuba Salum, in Taiba, and in Bondali, and in Kermot Ali. Léegi man ci ni ma gisee sa wax mooy Cheikh Basiru Seka mi dafa jël doomam yi ku ci nekk mu tabala ci dëkk yi ci Taiba Salum ci fi nga Tuba Salum Taiba Kermot Ali ak ci Bondali. Wow. Yes. So as of 1982, Muhammad Basiru Seka, alias Ndigal, was in charge of Kermodali. Muhammad Habibu Seka, rather. Ndigal was in charge of Kermod Ali, correct? On 1982, ci atum 1982, bon dafa melni Muhammad Basiru Seka moom mooy ki nga xam ne nag moom moo jiite woon foofu di Kermod Ali. Wow. Yes. And for how long was he in charge? moom ci yan waxtu ban diir la fa nekkoon jiite fa. 1982 bi mu ko jiitee ba 2007 bi mooy génn jamono. He took over from 1982 until the time he passed away. 2000. Yes. In 2007. In 2007. During this period, was there any direct connection between the people in Kermot Ali and those in the other villages, Tuba Salum, Taiba, and Bondali? ci jamono jooju nag ndax amoon na yenn jokkalante yoo xam ne amoon na diggante Kermod Ali dëkk boobu ak yeneen dëkk yu demee ni Tuba Salum Taiba ak Bondali. waaw jamono boobu dafa mel ni comme xanaa siyaare xew rek seen papa di am siyaare rek ñu tasee fa. Well, in those days, it was just like if there is a ziyara, their father happens to have a ziyara, then others will come and converge there. waaw loolu. Where would they converge? fan lañ dee daje. fu siyaare bi am rek mun na nekk Touba Saloum mun na nekk Kër Mod Ali ndax yooyu yëpp moom moo amaloon jamono yi nga xam ne dañ fa daan waral di def siyaare daal. Wherever the ziyara is supposed to take place, whether it's in Tuba Salum or Taiba or Bondali or wherever the ziyara is supposed to take place, that's where they will converge. Was there a designated headquarters of the Sheikh Basiru Seka? Did he have a designated headquarters for his followers? moom Cheikh Basiru Seka moomu ndax amoon na benn dëkk boo xam ne moom la jëloon def ko mu doon màkkaan pour ñi nga xam ne ñooy toppa ci kawam ci gannaawam. mooy tooguwaayam par exemple. mooy Papi Ndigal nga miin wala. Cheikh Basiru Seka waaw Papi Ndigal. waaw moom Touba Saloum moo nekkoon headquarters am. His headquarters was located at Tuba Salum. That would be in which country? In Senegal. That's in Senegal.
So when Ndigal came in 1982, did he have any other relationship? No. In fact, let me rephrase the question. When did Sheikh Basiru Seka pass away? Sheikh Basiru Seka mom kagn la génn àddina? 19, was it 2000? I can't remember. I would think it's 2000. I think around the year 2000. Around the year 2000. 98, okay. I've just been rectified. 1998. 1998. Yes, 1998. During this period, up to his demise in 1988, did Ndigal have any problems in Kër Mohammed Ali? Jamono ji nga xamne nak mom Ndigal mu ngi tok ba mo génn àddina 1998 ndax amna ben jafe-jafe bo xamne amna ko? No, ndax Ndigal amna ben jafe-jafe Kër Mohammed Ali bala papam Sheikh Basiru Seka di génn àddina. Did Ndigal have any problems in Kër Mohammed Ali before the demise of his father? Ndigal ndax amon na ben jafe-jafe bala papam di gañu? Déedéet ndax mom liko papam santoon ci dëkk bi amon na ci ndam. Digënté bobu amul ci ben jafe-jafe. No, because the assignment that his father gave him in the village, he was able to achieve that. So this is why he didn't have any problems there. The other siblings of Ndigal. Okay, let me rephrase. Ndigal had other brothers, didn't he? Ndigal amon na ñeneen ay doomi ndeyam yo xamne ñom la bokkal. Ay mag wala ay rakka. Ñum bokkal baay waaw. Ñum bokkal baay. Yes, yes, there were others from the same father with him. Was any one of those residing in Kër Mohammed Ali? Amna kenn ci ñoom ko xamne dëkkoon na Kër Mohammed Ali. Déedéet kenn su ñoom musta dëkk Kër Mohammed Ali Ndigal rek moo fa dëkkoon ci doomi papaam yi. No, none of his father's sons resided in Kër Mohammed Ali apart from Ndigal. Just ay rakam yu jigéen. Only his sisters, younger sisters, stayed there. Was there any point in time before the death of his father in which any of his siblings came from their own village to install themselves in Kër Mohammed Ali? Ndax amon na ben jamono bala papam di génn àddina kenn ci ñi nga xamne ay doomi baayam lañ jóge seen dëkka ñëw foofu pour fal seen boppa ci Kër Mohammed Ali? Waa amoon na jamono boo xam ne du fal seen bopp sax waaye amoon na jamono boo xam ne ñoom maanaam ñeneen ñi bokkal baay ñëw nañ si dëkk bi pare woon nañoo ñëw ne dañ bëgg a def siyaare si dëkk boobu Kër Mohammed Ali. Well, the other brothers, not to establish themselves, but some of them came to Kër Mohammed Ali to conduct a siyaare there. Waaw. But did any one of them live in Kër Mohammed Ali? Ndax kenn ci ñoom dëkkoon na Kër Mohammed Ali? Non, kenn si ñoom musuta dëkk si dëkk boobu Kër Mohammed Ali. No, none of them ever lived in that village Kër Mohammed Ali until the time the old man left. Those that live in Kër Mohammed Ali, what was their nationality? Ñi nga xamne ñu ngi dëkkoon foofu Kër Mohammed Ali ñoom fan lañ juddoo waa fan lañ? Ay Gambian lañ. They are Gambian indigenes. How about those in Taiba? Naka ña nekk Taiba nag? Taiba tam ay Gambian lañ waaye dafa mel ni Taiba moom waaw Taiba si Gambia bi la so ki nga xam ne moom moo fa toogal moom sëñ Basiru moom tam dafa mel ni comme Ndigal rek. Well, Taiba is in the Gambia. The Taiba is part of the Gambia, and those who the leader there is also Gambian. He was born in this country.
just like Ndigal. Gambia la judo ndax judo wut Gambia. Judo wut Gambia. He was not born in Gambia. Exactly. How about Taiba? Naka Taiba nag? Touba Salum. Touba Salum, yes. Touba Salum moom si Sénégal la. Touba Salum is in Senegal. ñu fa mos a nekk ñëpp ñoom foofu lañ mos di nekk Sénégal ba pare yenn si doomam yi ñi nga xam ne daf leen yóbboon si yeneen dëkk yi ñooñu ñëpp dañ mujj dellu Touba Salum si moom. Yes, Touba Salum is part of Senegal, and that's where they stayed. In fact, some of the other siblings living in other areas later came and stayed at Touba Salum. So between 1998, after the demise of the old man, and 2007, did Ndigal have any direct connection? 2007. There was no connection between them from 1998 to 2007. léegi foofu comme maa ngi la doon wax benn siyaare boo xam ne ñoom ñu ngi fa doon ñëw doomi baayam yi pour def fa siyaare. There is one ziyaare that I was talking about, that the other brothers want to come and conduct a siyaare there. siyaare boobu ñoom fu ñu ko jàpp ak fi ko Ndigal jàppoon du benn. Well, the venue Ndigal chose and the venue the others chose were different. It's not a physical place. Yeah. It's the basis. The date. The date. The date. The date, yeah. Okay, all right. So could you explain that again, please? State that again. bés bi nga xam ne ñoom doomi baayam yi moom lañ jàppoon pour ñëw def siyaare si dëkk boobu di Kër Mod Ali fi nga xam ne ñoom tooguñ fa woon. The date that the other brothers chose to come and perform the ziyarah at Kër Mod Ali, where they were not residing. Date boobu ak fi ko Ndigal jàppoon dafa utee woon. That date was different from the date that Ndigal chose. waaw loolu nag ñoom kontaanuñ si woon ndax siyaare bi mujjuñ ko amal. Well, the other brothers were not happy about that, because later on the ziyarah didn't even take place. waaw gannaaw loolu nag amatuñ benn contact ba fii jafe-jafe yi dooree. And from that there was no contact. Ndigal, as I can explain to you, whatever he does is based on his belief in Allah. waaw mboolem loo xam ne daf koy def moom dafay fekk léegi borom bi d'accord seeg moom wala borom bi sant ko ko. Well, whatever he does is something that he believes has been revealed to him by Allah. waaw moom léegi nekk na nit koo xam ne ni moom comme man lu ma gën a booleeg moom mooy maanaam gëstu mbiri yàlla bi ma daan nekk di def depuis bu ma nekkee ndaw. Well, what connected me to him is that the research about Islam that I was doing about God, about Allah, that I was doing since I was young is what connected us. waaw su ma toogee si kanamam dégg ko muy wax ak ni mooy waxee. If I sit in front of him and listen to what he said and how he was saying it. waaw yàlla kese laa see gis mu uteeg yeneen jotaay diina yi nga xam ne dama si daan teew. It's all based on Allah, different from other religious gatherings I attend. mu nekkoon koo xam ne nii moom maanaam yëfi nguur. He was somebody like things dealing with government. daanaka mbiram xóotut si woon. He was not much interested anything that deals with government. waaw ndax moom léegi maanaam moom topputoon benn doomu aadama pour njëriñ. He was not after any human being to have benefits from that person. waaw nguur tàngeewut ko nag ba dugal ko si loo xam ne nii moom dëppoowut ak lu ko borom bi digal. Then, and there is no government which can instigate him to go or do anything that is not revealed to him by Allah. dëggu gi itam maanaam dëggu gi man si moom laa ko gisee te itam loolu laa gis ne moom la dugal si ñi nga xam ne ñoo ko topp. Yes, and also the truthfulness of things, I had it from him, and that's the way that he was doing things. waaw duñ neexal nit si loo xam ne nii maanaam teguñ ko si yoon. He will not try to convince somebody into something, to please somebody. That is not the truthful part of Islam. waaw li ñu ñor daal te ñu gis ko si ndigal mooy yàlla rek moom laay xool ne bégal na ko. Well, what we recognized in him is that whatever he does is something that deals with Allah. waaw si biir loolu su fekkee ne bégal na si doomu aadama tam kon sant yàlla. In that, if he has done something to please
human beings, well, that's thanks to Allah. waaye su si doomu aadama bégu tam moom mbégum yàlla rek laay topp. And if people aren't happy about it also, he just wants to please Allah. waaw moom luñ mën a wax si moom yaatu na trop. What we can say about him is quite wide. waaw waaye dafa mel ni doxalin ni jamono nu mu soppeekoo. But just like how things have changed in the generation. waaw te moom mu indi loo xam ni dëgg gi kese la xooluñ si benn doomu aadama. And what he brought is just the truth. He didn't look into the eyes of anybody. waaw xëy na su taxawee dina am ñu am jafe-jafe. So sometimes if he stands, some people will have difficulties. waaw loolu nag mooy lu ñu dal. That's what happened to us. Could you tell us about the changes in your religion that occurred and when those changes happened? ndax di ñu mun a wax soppeeku yi nga xam ne moo am ci sa diina gi ak kañ la xew kañ la soppeeku yooyu xewoon. waaw ndigal moom mu ngi doon dox si sarihatal mutahara bi ñëpp xam ni. Ndigal was just operating on Sarihatul Mutawara, just as we know. Mutahara, not Mutawara. Mutahara, as we know. ñun ñëpp si loolu la ñu tàggatoon tam si lañ doon dox. And we all were doing things accordingly to that. waaw demoon na ba jamono boo xam ne julli sax su jotee nii ñun juróom-ñeenti minute duñ ko romb. ndax li And at times when it was time for prayers, we will not even do the prayers more than 9 minutes. waaw maanaam waxtu julli wi su jotee. When it's time for prayers. maanaam suñ si tegee juróom-ñeenti minute. When after 9 minutes after. dina fekk ñun ñëpp julli nañ. We would have all prayed after the 9 minutes. Before 9 minutes after the prayer time. Meaning to say, therefore, you observed the prayer times strictly. Yes. Strictly. te loolu lu mu si wax mooy mu ne su fekkee ne da nga am sa enveloppe nga def fa stamp. And what he said about that, if you have an envelope and put a stamp on it, nga bëgg ko post dina egg fu mu war a dem. and you want to post it, it will reach wherever you want it to go. soo amee sa enveloppe stamp loo ko mun naa am du dem si destination bi. And if you have an envelope without a stamp, it might not reach its destination. lii la ñu tàggatoon ba ku ñu xam ku ne jamono boobu xam nga ne ñun jullit doonuñu si woon moromi kenn. And this is what we were doing until it went to a level where we had nobody who can be equal with us. loolu dox nañ si. And that's what we were doing. waaw kon xamoon nañ bu baax liñ doon def ne mu ngi doon jubale ak suñu borom. And we were doing very well things that we know was right to Allah. soo jógee si saal nag si cabinet ngay dugg. If you leave a parlor, you are going into a bedroom. ñun nag su fekkee ne am na cabinet. waaw. If there is. waaw su ma tuddee cabinet rek kon am na cabinet. If I call there is a cabinet, well, it is there. waaw ñun suñ saal bi dafa am cabinet. Well, our parlors are accompanied by bedrooms or cabinets. waaw léegi nag bi ñu jógee si loolu ñun léegi mu soob borom bi. Well, after we left that, then he decided to invoke. No, it then pleased Allah. It then pleased Allah. ñu dugaat si beneen doxin boo xam ne. And we went into another way of doing things. ñi nekkaloon. The people that we were with. xamatuñ ko. They didn't know him. ndax dugg nañ foo xam ne ñoom àggaguñ fa. Because we have gone into a place that they didn't know. loolu moo yëkkati wax ji. That's what brought about the argument. waaye ñun ñu ànd ak dal te xam ne dañ xam lu ñeneen xamut. But we were calm because we knew that we know something that the others didn't know. waaw te xam ne jamono ngi ñëw xëj na dina leer. And we knew that there will come a time when things will be very clear. waaye lu ma laaj comme 2002. But what you asked me in 2002. su ma eeboo ma ne foofu la ndigal génnee si yoonu maanaam di julli allah akbar nii comme ni ko sarihatul mutahara di defee. If I can say that was the year that
2002 was the year that he changed and left the way that we were previously doing our prayers. Wow. That is the ritual of prayer. Ritual of prayers. Ndigal mom amna xam-xam amna jang ñepp séré nañ ko. Ndigal has the know-how, he has the knowledge, and everybody knows that. Waaye dafa dem bam sopp ko suñ borom diko xamal yoon wum gëram. But it went to a level that Allah was pleased and he knew how he was doing it. Waaw 2000 bi dal comme lu ma laaj fofu la déparé di ñaka julli. And it was in 2000 that he changed and stopped praying. In terms of his following, how was it like compared to the satellite villages or sects established by his father? Ci ni nga xamne mom non la doon jëfé naka la uté ak yeneen dëkk yu ndaw yi nga xamne ñu ngi denda mom ak wala tarixa yi nga xamne ñu ngi ci ñi nga xamne ñoo nekkoon na bayam. Waaw uté bi moy li ma wax ni rek sari ak haqqatul munawara bi. The difference is just what I said, the Sharia and Haqqatul Munawara. Waaw waaye loolu ba tey terewul ñu ngi dëkkoon ci dëkk bi foofu am fa jàmm daal amuñ benn jafe-jafe ak dëkk yooyu. But despite all that, they were all living there. There was no problem with them. In terms of followership, could you give us a comparison between the various sects or the various groups or the satellite villages? Ndax di ñu mëna wax nak suñu mëne mengalé ñi nga xamné ñoy koy top ak ñeneen ñi top ñeneen ñi. Talibé yi manam naka la uté bi mel. Waaw ndigal mom li nga xamne mom la ko yalla may ci mbolo mom amut ken ci doomi bayam yi ko xamne yalla may nako lu jégué lool sax. Well, ndigal, what Allah gave him is quite different and more higher than anything that the other brothers have. Te mom nekuton mag ci doomi bayam yi. And he was not the eldest of the sons of his father. Waaw non dal la démé mom lim amone ci talibé dal mom manam doko compare sax at all. Well, the amount of students he had, you can't compare it with the others. Could you give us an estimate of how many followers he had? Ndax di ñu mëna xaymal mom ñaata talibé la amone? Dina jafé pour ma quantify ko waye xamna né dal 5000 mom dina ko wara mul sax parce que mu jégi ñu bari dañ daan joggé ci yeneen réew yi sax di ñëw di jébalu ci mom. It will be difficult to quantify it, but I will say 5,000, it might be even more than that, because people were leaving even other countries to come and present themselves to him. To come and pledge allegiance to him. Could you tell us about this concept of Jebalu? What it meant for your people? How is it done? Jebalu naka lañ ko doon defé naka lañ daan jébaloo ci mom. Naka lañu jébaloo nga miin wala lan mooy jébalu? Lan mooy jébalu ak naka lañ ko daan defee ci ndigal? Waaw jébalu moom mooy comme léegi maanaam yàlla moom mooy suñu borom ñun ñëpp. Well, jébalu is just like Allah is our creator, all of us. Waaye léegi borom bi tam ba tey moo santaane maanaam nga am wasila. And Allah himself gave the orders for us to have wasila. Moy ko xamne rek yow yaakar nga ne so ande ak mom dina la jëmele ci yalla. That means you have somebody that you believe that if you follow this person, then you will be in Allah's good books. Waaw lool nak modé waral manam jébalu. That's how this jébalu came about. Waaw nga ñew manam jox ko manam $2 Islam bariwul dal lim mu ndaw la rek dal nga joxe ko rek manam siaré ko rek mu ñaanal la. You come with something even if it is as small as $2, you give it to him and as a siare, and he will pray for you. Basically you submit yourself to him. Is that we all submit ourselves to God. But do you submit yourself to ndigal? Waaw dina jox nit loxo yaakar ne mom mën na ma yobbu ci yalla suma ko joxe loxo loolu la def ak ndigal. Yes, that means if I give my hands to ndigal, he will be somebody who will lead me to Allah. You also pledge allegiance to him. Moy deug.
Yes, that's true. And commit your loyalty to him. Wow, yeah, that's it. And that's the whole concept of Jebalu. Yes. The village in Kermot Ali, just before the passing of Ndigal, how many homes were there? Dëkk boobu ñuy wax Kermot Ali balaa Ndigal doon génn àddina ñaata kër a fa nekkoon. waaw dëkk bi mu ngi woon si 81 kër jamono boobu. There were 81 compounds in the village around that time. How do you know that? Naka nga ko xamee. dëkk bi dafa am map ba pare dañ daan fay rates yooyu yëpp dañ leen nomba bu nekk am borom kër. Yeah, there is a map of the village and we have been paying rates and that's also documented. So you people have an idea who owned which home, which compound in that village? Bon mel na ni yéen daal xamoon ngeen kër gu ci nekk ci dëkk boobu kër bu nekk borom kër gi kan la. waaw loolu xam nañ ko bu baax a baax ndax dëkk bi dafa am dëkkër yoo xam ne tam dañ amoon sax certificate of occupancies. Yes, we knew that very, very well because in fact there were some compounds who had certificates of occupants. te physical planning dañ defaraloon dëkk bi a village map. And physical planning created a village map. waaw yii yëpp Ndigal daf ko lijjanti woon moom si jamonoom ñun ñëpp dañ jàppoon ne loolu dëkk àll soxlawut ko sax. Ndigal was the person who decided to do all that, but formerly we thought that a village inside at a remote place doesn't need all that. So in a sense, but okay, what was the position of the residents of Kir Mohammed Ali vis-a-vis this religion that you are practicing? ñi nga xam ne nag ñoo dëkk ci kër yooyu ci Kër Mod Ali ñoom naka lañ doon gisee diina bi nga xam ne yéen moom ngeen den digle. waaw ñi nga xam ne ñoo dëkk woon Kër Mod Ali ñoom ñëpp taalibe Ndigal lañ woon. The villagers of Kër Mod Ali were all students of the big Marabu. waaw bi moo dox si sariha ñoog moom la. When he was doing this Sharia, they were with him. waaw balaa moo jàllaat si xaqiqatam fekk xam nañ ne maanaam lu ñoo ut gis nañ ko. Before he transferred to the Haqiqa also, they knew that what he was looking for has been achieved. ñu bokk ak moom dëkk bi yëpp united nekk benn maanaam family rally behind him. And also when he reached that level, the whole village united with him and followed him and became one family. So in a nutshell, dëkk bi ñu fa nekkoon ñëpp taalibe Ndigal lañ. Just like all who were living in that village were all students of Ndigal. Your tariqa or your sect, how would you call it? In which of the religious sects known in the sub-region are they more closely allied to? Yen sen tariqa bobu naka ngeen ko ooyee ci tarixa yi nga xam ne moom lañ xam ci réew mi ak réew yiñ dendal tarixa yiñ fi xam ban tarixa ngeen ci gën a jege ñanteel. waaw tarixa moom dafa nekk maanaam juróom-ñaar fukki tarixa ak ñett loolu yëpp si yoonu islam la. Tarixa is like 73 and that's something that most of all follow or know. mooy maanaam 73 tarixa daal mooy maanaam yoon yi nga xam ne yëpp si yoonu islam la daf laa jëmale si yàlla. Those 73 tarixas are ways of worshipping which will get you closer to Allah. waaw tarixa bi nga xam ne moo mujj si tarixa yooyu mooy tarixa bu Cheikh Ahmadou Bamba Mbàkke salika xayrun salika min ayatillahi bi mu sos. The last one among them was the one established by Sheikh Muhammad Bamba. boobu mooy tarixa Muridullahi. That's the Muridullahi tarixa. waaw ñun suñ gom-gom bi si biir tarixa Muridullahi lañ koy oote ndax léegi beneen maanaam tarixa dootul génnati gannaaw tarixa murid bi. That's why we follow that tarixa Muridullahi because we believe that no other tarixa will come out after the Muridullahi. Are you sure about that? Positive. So your sect is part of Muridism?
Wow. Yes. Which aspect of Muridism is it most closest to? ci ban fànni muridu laay la gën a jegeñ. su ñoo wax Baye Fall la ñoo wax ne moom la gën a jege. When we say it's nearer to the Baifal system. waaw comme ku xam léegi tarixa murid bi. Somebody who is well versed in the Murid tarixa. waaw te nangu ko. And believes in it. waaw xam nga ne léegi Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké salika xayrun salika min ayatillahi. And you know that Sheikh Muhammad Bamba Mbacké. moom maanaam yoon wi nga xam ne moom la jël yoon woowu ñi ko xam maanaam jàpp nañ ne yoon wu wér la wu jëm si yàlla. And the route he took, his followers believe that that's the right path which will take you closer to Allah. That is a sure path to take you to Allah. waaw léegi nag moom ku ko dégg rek daanaka dégg nga maam Cheikh Ibrahima Fall si wetam. Which means anybody who believes in him and follows him, you are nearer to Sheikh Sheikh Muhammad Bamba. No. Could you take that again, please? waaw ma ne léegi comme léegi maanaam ku dégg sëñ Touba Mbacké maanaam di nga dégg Cheikh Ibrahima Fall si wetam. Anybody who hears Serigne Touba Mbacké, you will hear Sheikh Ibrahim Fall near him. waaw lim liggéey si yoon itam ku doon murid te gëm ko wala boo ku doon it murid sax te óolu sëñ Touba. Anybody, what he did, anybody who is a murid, you follow the sect, but you don't believe in Serigne Touba. waaw gis nga ne moom nu mu daan doxee utee na ak nu sëñ Touba si boppam daan doxee moom maam Cheikh Ibrahima Fall. And you see that things he did, the difference between him and Sheikh Muhammad Bamba Mbacké. waaw te liñ jàpp mooy sëñ Touba rafetlu woon na doxinu maam Cheikh Ibrahima Fall. And what happened was that Serigne Touba accepted the deeds of Sheikh Ibrahim Fall. waaw moom nag mu doonoon Baye Fall boo xam ne Baye Fall bu tegu si tracé gi la. And he was a Baifal who was really established. Would you realize or would you accept that Baifal, even though it is part of Muridism, it's also distinct? Yes. Yes. Well, can we have a translation of that? Interpretation. Ndax di nga nangu ne Baye Fall dëgg la de ci fànni murit la bokk waaye dafa mel ni ba tey dafa beddeeku. waaw loolu wér na xam naa ko nangu naa ko. Yes, that's quite true. I know that and I have agreed to that. You also would agree that the head of the Baye Falls in Senegal is also called Ndigal. Ndax di nga nangu itamit ne ki jiite Baye Fall yi ci Sénégal kooku itamit ndigal lañ koy ooyee. waaw. Yes. So you model yourselves as another sect close to Baye Falls but different from Baye Falls, and you called your leader Ndigal. yéen daal dafa mel ni da ngeen jëlee seen tariixa bi mu doon beneen tariixa boo xam ne utee na ak Baye Fall waaye jegeñ na ak Baye Fall ngeen jël seen njiit li ooyee ko Ndigal. loolu amut. No. Would you accept, as you've just said a little bit earlier, that your sect is closest to the Baye Falls in terms of the way you do things? ndax di nga nangu ne comme ni nga ko waxee rek ci gannaaw tuuti ne yéen seen tariixa bi dafa nuroo ak ni Baye Fall yi di jëfee seeni mbir. waaw nuroo nañ waaye liñ nuroo mooy maanaam duñ julli loolu suñ ko waxee Baye Fall fii ñu bari loolu lañ ko xamee waaye ñoom duñ oor waaye ñun dañoo oor. Well, they are very similar, but there is a difference because the Baye Fall, some of them, they don't fast or they don't pray, but we pray and we fast. No. Like the Baye Falls, we do not pray, but there is a difference between us. They don't fast, and we observe Ramadan, we do fast. You agree? That's what you said? Yes, that's what I said. Okay, thank you very much. So you are similar to Baye Falls, which means also that you are somewhat different. mu ngi mel ni daal yéen da ngeen nuroo ak Baye Fall yi waaye ci yeneen anam yi xaw ngeen a uute. waaw. And
you also call, like the Baifals, you also call your leader Ndigal. Yen tamit nak comme ni Baye Fall yi rek yéen a ngi ooyee seen njiit li ndigal. Baye Fall yi ñoom seen njiit li maanaam kañ la seen njiit li doon ndigal. Baye Falls, well, when did their leader become Ndigal? Mu ngi mel ni ndigal mu fi nekk ni léegi doomam bi moom moo ñu jiite waaye ooyee wuñ ko ndigal. Just like Ndigal, the Ndigal existing here, his son is here, but we didn't call him Ndigal. Maam Cheikh Ibrahima Fall duñ ko daan ooyee ndigal te moom xanaa moo sañ ci Baye Fall. Maam Cheikh Ibrahim Fall, the man who established Baye Fall, we didn't call him Ndigal. Liñ tuddee ndigal mi ndigal loolu leerul ma waaye suñ ndigal mi liñ ko tuddee ndigal loolu leeral naa ko fi ba pare. ñoom what they call Ndigal is not clear to me. But what kon modèle luñ suñ boppa tuddee suñ njiit li ndigal comme ndigal yi Baye Fall yi. No, we didn't model ourselves like the Baye Fall Ndigal. But you would accept that the Baifals have a head called Ndigal, you also had a head called Ndigal. Waaye di nga nangu ne Baye Fall yi am na njiit lu ñoo ooyee ndigal yéen tamit ngeen am njiit lu ñuy ooyee ndigal. Ngeen amoon njiit bu ñuy ooyee ndigal. Waaw loolu am na. Yes, that's true. And both sects claim to be part of Muridism. Te yéen ñaari tarixa yooyu yépp yéen a ngi bokk ci tarixa murid. Waaw. Yes. And both sects don't observe 5 daily prayers. Te ñaari tarixa yooyu yépp boy Baye Fall ak yéen seen bos bi du ñuy julli waxtu wi juróom. Man de Baye Fall yi léegi moom xaw ma na dañ dee julli wala duñ julli. Baye Fall yi jamono bii xaw ma na dañoo julli ndax duñoo julli ndax am na ñuy ooyee seen bopp Baye Fall am na ñu ma si xam dañoo julli. Kon loolu duma ko mën a leeral dëgg-dëgg waaye ñun moom duñ julli ñun. Well, the Baye Falls, the present Baye Falls, I don't know. We, our sect, we don't pray, but I have seen Baye Falls who perform prayers. I think, Mr. Chair, we can leave it at that for the time being. It's beginning to get interesting. So we leave it at that for the time being, at least so we take the usual morning break of 30 minutes, of course, under your guidance, Mr. Chair. Thank you very much, Councillor. Thank you, Mr. Ceesay. Quite an education. I believe all these sects and issues that you raised would lead us to Yahya Jammeh at some point. If not to Kanilai, but certainly to PIU. Thank you. We would resume at 12:05. Meeting is adjourned. Thank you.